Ну, да, извини, пожалуйста. Ну все, я свое слово сказал. Николай Иванович, мы поздравили Наташу с днем рождения. Это очевидно продолжается. Или что? Да. Так, ну, тогда Павел, проходите. Так, всех приветствую. Так, Данила. Есть какая-нибудь это указывалка? Ну да. Мышкой? Хорошо. Доброе утро, уважаемые коллеги. Хочу представить свой доклад. Это оптическая поддержка глобальных физических экспериментов. Вот. Так сказать, работа у нас совместная с большим коллективом авторов, которые представлены на данном слайде. И к нашему счастью, с каждым годом этот слайд становится все более и более полным. Как говорится, наша сеть расширяется, что не может не радовать. Вот. Вообще в настоящее время огромную роль, конечно, играет именно оптическая поддержка глобальных физических экспериментов. Астрономия в последние годы стала не только всеволновой, но и вседиапазонной. Вот, появились успешно работающие гравитационно-волновые антенны, нейтринные телескопы, уже довольно давно работающие гамма-обсерватории на орбите. Но астрономам всегда интересно найти оптический, скажем так, counterpart и его исследовать. Сеть мастер как лучше всего подходит для таких задач. Она является фактически таким примером, как нужно работать при поддержке таких проектов. Потому что у сети мастер есть огромные преимущества. Это, во-первых, идентичное оборудование, которое расположено по всему земному шару, и позволяющее фактически при наличии погоды всегда оставаться в состоянии непрерывного мониторинга неба или наблюдения какого-то интересного события. То есть над мастером небо не заходит. А программное обеспечение позволяет не участвовать в этом процессе людям. Телескопы, роботы все делают сами, а людям остается только обрабатывать результаты. Вот. Хочется рассказать про, скажем так, одно из интересных событий. Это гамма-всплеск 2014 года, который был зарегистрирован аппаратом Ферми, и поэтому перед непосредственным обсуждением хочется сказать пару слов непосредственно, что из себя представляет эта гамма-обсерватория. Там стоит два детектора. Это первый детектор Fermi-Lat, характеристики которого вы можете видеть на слайдах. Этот детектор позволяет регистрировать высокоэнергетичное гамма-излучение и при этом добиваться его хорошей локализации. То есть там error box такой же, или похожий, как у Swift. И он целиком помещается в поле зрения телескопов и роботов Мастер, который составляет 4 квадратных градуса.
Собственно, когда приходит алерт от именно Fermi-Lat, мастер работает в режиме алерта, он наводится по данным координатам, которые у нас приходят в Телеграме, и начинает наблюдение со все увеличивающейся экспозицией чаще всего в полироидах, так как очень интересно всегда исследовать гамма-всплеск, оптическое после свечения, именно на поляризацию. Но также на космическом аппарате Fermi есть и второй тип детекторов, это Fermi GBM. Собственно, этот прибор и был исполнен для того, чтобы регистрировать большое количество гамма-всплесков. Опять же, характеристики данного прибора вы можете видеть на слайде. Он состоит из двух типов детекторов. Это детекторы 12 штук натрий-йод и еще... И второй тип детектора, там, по-моему, германат висмута используется, да, германат висмута. Вот. Этот прибор отлично работает, он справляется со своей задачей, регистрирует большое количество гамма-всплесков, но у него есть проблемы. Это большие области ошибок, которые там достигают 15 градусов. И уже здесь приходится, скажем так, далеко не каждая обсерватория, а вообще в мире только мастер наводится на все Fermi-алерты, которые доступны нам. Вот. Ну и самый первый такой и удачный опыт — это регистрация и открытие оптического транзиента 140801А от обсерватории Fermi GBM. Чем он был интересен? В первую очередь, это то, что он был зарегистрирован только детектором GBM. Больше его никто не видел, и поехал его наблюдать только телескоп робот-мастер. Вот. Это событие. Вообще нужно сказать, что у мастера есть 3 режима наблюдения. Это алертный режим, о котором я уже рассказал, когда у вас область ошибок помещается внутрь поля зрения телескопов мастер. Мы проводим наблюдение со все увеличивающейся экспозицией от минимальной порядка 5 секунд и дальше увеличиваясь вплоть до 180 секунд. Второй режим работы телескопов роботов мастер — это когда у нас нет никаких алертов, и мы работаем в режиме обзора. То есть снимаем площадку неба с максимально доступной и оправданной экспозицией на данный момент, которая зависит от наличия, от фаз Луны, от, как говорится, времени суток, насколько далеко объект от Солнца и так далее. Эта площадка снимается один раз, через какое-то время мы приходим, снимаем еще ее раз, и обычно так вот мы снимаем тройками. И следующий режим, который как раз был, скажем так, разработан нами, это для регистрации вот именно таких алертов. Как пример, Fermi GBM 140801, он занимает область 138 квадратных градусов. Для обзора такого события мы использовали так называемый режим инспекта, когда вначале мастер наводится на координаты, которые непосредственно, на координаты центра, снимаем несколько кадров в режиме алертного со все увеличивающейся экспозицией, после чего мы переходим к наблюдению первой области ошибок 1 сигма уже в режиме обзора, возвращаясь через некоторое время на эту площадку трижды и так далее. После того, как мы покрываем область в 1 сигма, мы идем наблюдаем и область 3 сигма, тем самым закрывая наибольшую вероятность, где может находиться оптический источник. В данном событии первым и единственным отреагировал мастер Тунка, так как там была все подходящие условия, была погода. Вот, спустя 54 секунды после алерта уже мастер наблюдал данное событие
Вот, как вы можете видеть, вот здесь открыт транзиент, и, собственно, первые кадры у нас приходятся именно на эту область. Но дальше от Ферми, как это часто бывает, пришло уточнение координат, и мастер уже поехал на новые координаты снимать эту область в режиме инспекта. 2 раза приходило уточнение. И, соответственно, после того, как мастер отнаблюдал площадки по уточненным координатам, он перешел в режим инспекта и через 2 часа примерно вернулся на область первоначальную, куда он ездил первоначально, и там уже не было оптического транзиента. Да, стоит сказать, что мастер автоматически нашел на первой площадке, ну уже, как говорится, как прошло время обработки, мы нашли оптический транзиент, и через 2 часа, когда мы вернулись туда повторно, он уже отсутствовал, что сразу, как говорится, нам показывает, что это и было непосредственно событие оптического проявления гамма-всплеска. Всего-всего за время наблюдения, вы можете видеть, мастер задетектировал в автоматическом режиме 81 новый объект. Это новый объект, который требует проверки. Здесь нам попались и астероиды, и какие-то движущиеся объекты, слабые звезды и так далее. Но среди всего этого количества был непосредственно реальный транзиент, собственно, который соответствовал событию 14.08.01. В данной таблице вы можете посмотреть непосредственно условия наблюдения для всех обсерваторий на момент алерта. Как видите, то есть наилучшие характеристики как раз были на обсерватории Мастер Тунка, на других он был недоступен. Вот. Ну, что вообще приятно, то что после того, как мастер открыл данный оптический транзиент, другие обсерватории поддержали нас через, довольно оперативно этот объект отнаблюдался на БТА, на Скорпио, и потом еще делал фотометрию, потом IPN опубликовал свою телеграмму, да, и вы здесь можете видеть, что наш транзиент попадает в error-box IPN. И что самое интересное, то есть нас поддержал и нашел красное смещение Grand Canarian Telescope, что подтверждает важность подобных работ. Также космические обсерватории SWIFT, XRT и УВОД тоже проводили наблюдение этого объекта. Собственно, вот так вы можете видеть, это кадры, полученные непосредственно обсерваторией Мастер Тунка. На анимации вы можете видеть, собственно, первые снимки, и дальше уже снимок непосредственно без объекта. И глубокий снимок — это в DSS. Видно, что здесь в этой области ничего нет на Паламаре. Какие мы можем сделать выводы? Во-первых, большой Grand Canarian телескоп он получил красное смещение, равное 1,32. Мы можем сказать, что это, в принципе, типичный длинный гамма-всплеск. Что интересно, после свечения входит по яркости в 20%, самых ярких после свечения спустя 100 секунд. Также здесь мы получили кривые спада, в том числе в различных фильтрах. Это интересное событие, которое стало подтверждением того, что мастер может работать с большими полями и находить в автоматическом режиме там новые интересные объекты. И эта работа непосредственно имеет связь, скажем так, со следующей частью доклада, где я расскажу об исследованиях первого гравитационно-волнового события, которое является эпохальным событием
и в наблюдении которого мастер сыграл решающую роль. Ага. Вы здесь можете видеть вообще исторически, скажем так, кадр. Это вот непосредственная первая телеграмма, которую мы получили 16 сентября 2015 года. Но стоит отметить, что первое это событие, первая телеграмма пришла с опозданием от наших коллег по Лайго. Само событие было 14 сентября. И они прислали нам error box. Как видите, большая его часть у нас находится в южном полушарии, и только небольшой кусочек находится на севере. Мастер после получения телеграммы сразу в автоматическом режиме поехал наблюдать данное событие. Вы здесь можете на этом слайде видеть как бы 4 различных области вероятности. Это 4 варианта обработки данных LIGO. Они немного отличаются, но не сильно. Что касается непосредственно процесса наблюдения мастера, он здесь был традиционно в режиме инспекции, и мы здесь можем видеть карту покрытия непосредственно как самих error-боксов, так и всего неба. Но здесь стоит отметить, что в данном случае вероятность, как говорится, на всем небе не равнялась нулю. То есть какой-никакой шанс был открыть что-то новое во всей данной области. Вот эта вот часть показывает непосредственно наблюдение самой интересной, как говорится, части. Здесь как наибольшая область вероятности, так здесь есть совместные наблюдения с Ферми. Вы можете видеть вот фиолетовая линия, черная линия – это тень Земли для Ферми. И вот именно эта область здесь была открыта мастером, опять же автоматическим, 3 оптических транзиента. Мы каждый из них исследовали, но в общем и целом мы покрыли 684 квадратных градуса внутри 95% вероятности события. А всего за все время наблюдения данного события мастер покрыл огромную площадь в 5200 квадратных градусов. Автоматически обработал это, исследовал на наличие новых транзиентов, и, собственно, новые транзиенты нанесены на данную карту и показаны синими звездочками. Стоит обратить внимание, что вот непосредственно в самом интересном, скажем так, области неба у нас есть 3 оптических транзиента. Крестиком показано здесь еще АСАС открыл, кажется, катаклизмическую переменную. Ну да, он в самом событии не участвовал, он просто, как говорится, именно как говорится, они открывают катаклизмические переменные, и в данный момент она попала на этой области. Сами они в обзоре, не участвовали. Вот, конечно же, давайте рассмотрим вообще, какие вот оптические транзиенты. Их было открыто всего 8 штук, они дальше будут указаны в таблице. Первый оптический транзиент — это у нас сверхновая. Это вообще самый интересный из всех этих транзиентов. Но, как выяснилось, конечно же, хочется отметить, что, в принципе, слияние 2 черных дыр не являются тем событием, от которого ожидается оптический каунтерпарт. Но все равно исследовать такие области важно, и находить новые объекты важно. Вот сверхновая была как бы наиболее вероятным кандидатом, но после всех наших, скажем так, исследований мы здесь получили кривую блеска. Она нам, как говорится, не подходила ни по времени. То есть этот объект все-таки очень маловероятно связан с данным явлением. Следующие еще 2 интересных объекта были найдены в этой области, но они все оказались катаклизмическими переменными, которые связь с этим событием навряд ли могли бы иметь. Вот наша таблица, вот здесь координаты, вы можете видеть обсерваторию, которая открыла сверхновый, самый интересный. Следующее — это Dwarf Nova.
И еще один объект – это катаклизмическая переменная типа Уджи минорис. Собственно, на этом слайде представлены непосредственные результаты и выводы по наблюдению данного события. Самое главное, на мой взгляд, помимо того, что мы покрыли большую область, собственно, это и есть самый главный вклад, как было отмечено в статье совместной с коллаборацией Лайга, мастер внес наибольший вклад в исследование области ошибок первого гравитационно-волнового события, что показало эффективность работы нашей сети. Мы открыли 8 оптических транзиентов. Я считаю, это отличный результат. И как говорится, несмотря на то, что время подходит к концу, я еще раз хочу рассказать о части своей работы. Вот. Спасибо Наталье, что, как говорится, это дает возможность мне рассказать. У тебя есть 1 минут. Да. Вот. Так как мой доклад называется «Оптическая поддержка физических экспериментов», хочу рассказать о еще части работы. Это работа по, скажем так, системе диагностики для проекта «Панда», который сейчас строится. Это коллаборация ФАИР под Дармштадтом, Центр по исследованию антипротонов. Вот в чем заключается суть. Я думаю, эта работа также связана с астрономией, так как всем астрономам интересно, что же происходило в так называемую адронную эру. Это где-то 10 минус 4 и минус 6 секунды от Большого взрыва. А этот проект как раз нацелен на то, чтобы исследовать непосредственно взаимодействие протонов с антипротонов для изучения сильного взаимодействия. Вот. В чем же суть? ITEP, на базе которого была сделана эта работа, во всем проекте «Панда», который состоит из сложной системы, здесь есть как различные детекторы, так трекинговые системы, калориметры и так далее. Но ITEP разрабатывал и разрабатывает непосредственно водородную мишень, которая и доставляет микромишени, о которых будет далее подробно рассказано, в точку взаимодействия с пучком антипротонов. На этом слайде вообще указаны, скажем так, характеристики, которые которым должна соответствовать как мишень, так и ускорительный комплекс. Вообще, в чем заключается самая суть? В том, чтобы у нас с вами есть непосредственно пучок антипротонов, и нам нужно доставить твердую мишень, а именно мишень водородов, водородную мишень непосредственно в этот пучок. Это сделать не так-то просто, так как водород у нас газ, а для получения высокой светимости нам необходимо использовать твердую мишень. То есть водород нужно заморозить. Именно данная мишенная установка, ее задача создать струю из капель твердого водорода и провести через область магнита, который является таким массивным сооружением, в точку взаимодействия с пучком. Таких мишеней, ранее похожие мишени делали в Швеции, но эта мишень уже, как говорится, следующего уровня. И здесь вы можете видеть характеристики. Сразу оговорюсь, то, что пеллеты — это так называются водородные замороженные капли. Вы можете видеть их здесь размер, что они довольно маленькие, на самом деле там требования 15, они иногда плавают для разных задач до 30 микрон. Большая частота их появления, соответственно, большая скорость ими приобретается уже в точке взаимодействия с пучком. Но зато получается, эта мишень позволяет получить очень большую эффективную толщину мишени, которая составляет 4 на 10 15 атом на сантиметр квадратный.
Вот как же это все выглядит, в чем принципиальная основа? У вас есть, скажем так, область, где где газ превращается в жидкость, после чего она проходит через так называемый отсекатель или шлюз, который позволяет, у вас еще задача, ускоритель работает при вакууме, при хорошем вакууме. А так как вы, как говорится, если испускаете струю непосредственно к пучку, там бы вы бы не смогли просто создать нужные характеристики по газовому давлению. Вот, это требует, скажем так, несколько систем шлюза, стимера и так далее, которые позволяют достигнуть в месте взаимодействия с пучком данных микромешений необходимых характеристик по вакууму. Как же выглядит в общем и целом установка? У вас есть область, где ожижается газ, это может быть не только водород, пожалуйста, можете использовать дейтерий или другие газы. Вот. После охлаждения газ через стеклянное сопло поступает в камеру тройной точки, где формируется струя, после чего она уже через систему шлюзов и стимеров инжектируется непосредственно в камеру, где происходит взаимодействие с пучком. Здесь представлен данный вариант мишени с вариантом ожижения водорода с помощью жидкого азота и жидкого гелия. Он сейчас не используется, так как требует постоянной заливки. Здесь используется просто система с криокулером. Вот реальное изображение данной мишени, которая разработана в ITEP, прототипы мишени. Здесь показана внутренняя схема и устройство. С помощью головки криокулера происходит охлаждение водорода. Дальше располагается система юстировки, непосредственно сопло, которое инжектирует струю далее вниз в следующие обечайки. Собственно, непосредственно вот камера тройной точки выглядит так. Здесь подходят трубки, которые подводят жидкий водород. Непосредственно, то есть вот эта вот область, извиняюсь, вот, выглядит именно так. И основная, как говорится, и важная часть – это понять, что мы получаем на выходе. Для этого была разработана система диагностики при большем, скажем так, моем вкладе, которая состоит из объективов и непосредственно приемников изображения, а именно КМОП-матриц. Вот, она позволяет, здесь также состоит из двух частей. Непосредственно объектива, который принимает изображение, и системы подсветки, которая дает короткие импульсы. То есть это порядка 300 наносекунд. Это позволяет непосредственно как детектировать струю, так и проводить ее юстировку, потому что провести через шлюз, который представляет из себя тоже стеклянную трубку с каналом порядка 2 миллиметров, а на выходе он сужается до полмикрона, представляет собой сложную задачу. И здесь вы можете видеть юстировочную систему, непосредственно состоящую из подпружиненных толкателей, которая состоит из 3 уровней. Это верхний уровень, средний уровень и нижний, который позволяет осуществлять непосредственно юстировку самого шлюза. Вот реальный пример работы системы диагностики. Вы здесь можете видеть струю. Она не всегда бывает ровной. С помощью объективов и софта мы можем сразу установить угол, на который происходит отклонение, и, используя систему юстировки, скажем так, выровнять струю. Вот пример реального изображения камеры. А здесь вы можете видеть анимацию
того, как происходит работа всего данного комплекса. То есть у вас есть подсвеченное изображение струи, это само сопло, которое инжектирует струю жидкого водорода непосредственно в шлюз. Но сам процесс, скажем так, прохождения через шлюз связан с довольно, как говорится, сложным техническими, там применены сложные технические решения, так как есть всякие тепловые потоки и все прочее. Стоит отметить, что здесь температура внутри этой камеры 14 кельвинов. Вот. И здесь, что является большим и хорошим результатом, который ранее не был получен в ITEP, вот, как говорится, мы смогли его добиться, это то, что реально водородные пеллеты проходят через этот шлюзовой канал, и мы можем их наблюдать непосредственно во второй камере. Также с помощью, в том числе и астрономического софта, как ни странно, вот для получения данной картинки, вообще для анализа данных применяется программа MaximDL. Мы смогли оценить основные характеристики капель, их размеры, расстояние между капель, и также оценить скорость и число. Здесь там получается это в секунду порядка 30 тысяч капель генерируется. Ну и вот финальный результат. Это непосредственно вы можете видеть шлюз, но обработанный вариант. Здесь сложено более 100 кадров, которые позволяют показать, что непосредственно из шлюза, как говорится, капли выходят, но из-за различных, в том числе тепловых влияний, может быть, некой недоюстировки, потому что она требуется очень тонкой, они по размеру сильно отличаются. Это, конечно, требует еще дальнейшей работы над данной установкой, но все равно это значимый результат, потому что его было добиться тоже очень и очень непросто. Ну, собственно, результаты вы можете увидеть на этом слайде. Самое главное, да, то, что я уже сказал, это вот самое главное достижение, это вот прохождение шлюзового устройства, которое вы можете видеть на этом слайде. Все, всем спасибо. Да, к сожалению, у нас уже нет времени на вопросы, практически. Да. Давайте, да. Не хотел перебивать, потому что мне понравился ваш рассказ, но целый очень понравился, и про комплименты я буду говорить коротко, то есть я уже сказал. А вот про замечания. Да. Значит, потому что наверняка вы будете это использовать раз за разом. Значит, во-первых, есть, по-видимому, какие-то опечатки. Например, у вас там, я нашел, Горбовская. Наверное, у вас такой дамы нет. Нету, да. Вот, значит, потом, что я хотел сказать? Вы сказали фразу «Небо над мастером не заходит». Я бы эту фразу перефразировал так, что, к счастью, для оптического наблюдения солнце не восходит над мастером, потому что... Хорошо. Звезды, да. Звезды не заходят. Вот, значит... Вот, значит, по поводу связи ФАИР и Ники, вот вообще с астрономией. Тут связь очень глубокая, потому что одна из задач этих двух экспериментов – это уравнение ядерной материи. Вот. А вы, по сути, исследуете нейтронные звезды, в двойных нейтронных звездах. Вы это, так сказать, успешно нашли партнера. Это другой способ исследования свойств ядерной материи, который крайне важный. Собственно, вот сообщество, что на Западе, что в России, интересуется именно этим. Связь это, несомненно, налицо. И третье, что я забыл сказать вам. Есть замечательный обзор Гинзбурга, какие проблемы являются важными и интересными. Это вы должны проверить, действительно, вот мои утверждения. Что одна из проблем, которые важны и интересны у Виталия Лазаревича в обзоре, начиная, по-моему, что-то чуть ли не 70-х годов, и потом 80-х, это металлический водород. Изготовление капель металлического водорода, по-видимому, в контексте термоядерного синтеза тогда это было важно. Но эта работа делалась в Сарове,
И они достигли больших результатов, пионерские результаты были сделаны в 70-х, 80-х годах. Вы должны посмотреть эти ссылки для мотивации того, что это действительно очень важно. Хорошо, хорошо, спасибо большое за замечание. Да. Так, коллеги, еще вопросы? Ну, да. Да, давай. Там на одном из слайдов, пару слайдов назад, то ли предыдущий, то ли еще, вот, здесь они вот эти отдельные капельки потом в струю единую выходят, то есть они тормозятся сильно, я правильно понимаю? Нет, наоборот, все ускоряется. А откуда, куда она идет? То есть здесь я рассказываю, ну, я сделал максимально понятно, чтобы было. То есть здесь у вас непосредственно камера тройной точки, которую мы наблюдаем. Здесь у вас есть стеклянное сопло, из которого под давлением выходит водород порядка 2. Далее, при прохождении шлюза здесь перепад давления. Вот здесь вот, у вас есть некое давление, в следующей камере у вас уже вакуум 10-4. У вас здесь происходит за счет перепада давления ускорение, резкое испарение поверхности водорода, из-за чего он замерзает. И далее уже с все увеличивающейся скоростью вот, летят, как говорится, непосредственно твердые мишени. Спасибо. Так, ну, я бы тогда на правах ведущего задал пару вопросов. Первый, сколько открытий по наведению на лад сделал мастер? На ферме лад? Да. Я сейчас точно сказать не могу, но это, как говорится, большое число. Даже это не 1 и не 2, и они, как говорится, больше 10, да, это, то есть... Что касается фермы GBM, это тоже не единственный всплеск, который наблюдался, так как вы можете видеть непосредственно. Это был первый, да, это пионерский, в чем его интерес. Другие уже менее интересны, но мастер еще неоднократно наводился на GBM и открывал там новые объекты. Вот, всплеск вот этого 2014 года, как долго наблюдалось мастером после свечения? Сколько часов? После свечения вообще не наблюдалось. Все, мы навелись на область. Мы вернулись через 2 часа, а там не было, все, там было пусто. Все. Там было абсолютно пусто, что мы говорим, мы его там видим на 4 кадрах. Все. Потом фермер сам исправился, лучше бы он этого не делал, и мастер переехал на новую область, по уточнению. Потом он еще раз исправился, мастер еще раз переехал. Он все это отснял в режиме непосредственно алерты и перешел вот именно в инспект. Вначале снял область 1 сигма, где он как раз и потом как говорится, почему он навелся через 2 часа. Это связано именно с тем, что он уже наблюдал это не в режиме алерта, а в режиме инспекта. И он просто вот методично обследовал эти области и в конечном итоге нашел сюда. И потом уже в постобработке мы увидели, что вот на первых кадрах у нас есть объект, а на последующем кадре спустя 2 часа уже нету. Все, то есть он только на более крупном, уже на БТА он был виден. Разрешили вопрос задать еще. От организатора можно? Да, конечно. Значит, просто извините, я забыл. Значит, по поводу вот наблюдения фермы. Значит, в принципе, дорогостоящий аппарат запустили, а система наземной поддержки, как-то это об этом... Кто конкуренты были для оптических transients? Только конкурентом были... Да, наверное, никто не был. Нет, Туда... он в 15-м начался, по-моему. GTF позже, да. Нет, ITEP То есть, начал ходить. да, об этом никто не подумал, да, то есть вообще на ферме наводится только мастер на GBM, другие даже туда не ездят. Важно без ложной скромности все это написать. Но и еще такая вещь, не читатели, не слушатели. Вот когда вы транзиенты эти показываете, хорошо бы, чтобы было не универсальное время, не универсальные координаты, а координаты, скажем так, хоть геометрические до объекта этого и до расстояния от вспышки до наблюдения транзиента. Это интересно. Это вы имеете в виду при гравитационно-волновых? По времени транзиента и локализации, как далеко. Так сказать, тогда это как-то можно... А абсолютные величины это человек должен пересчитывать. Это Я понял.
Хорошо, спасибо за замечание. Еще вопросы? Так, ну, я думаю, вопросов нет, и можно переходить к следующему докладу. Да. Так, Наталья Тюрина. Слабые оптические... Детектирование мастером слабых оптических транзиентов. Кто-нибудь есть онлайн? Там есть Габович? Достопочтимые сэры, как отсюда выйти? Скажите, когда будет кто-то, не наш. Мне взять себе? Сейчас, секундочку. А я кто? Я конференц-зал, да? Сделать ведущим. Я же уже нажимала на плюсик. Все. Я могу по-русски говорить, да? Почему быстрее? Мы не торопимся. Нет, ну там потом мы упремся в Шаолине. Shaolin будет 12. Среди 3500 объектов, слабых объектов, открытых программным обеспечением обработки и выделения новых объектов в режиме онлайн мастера, несколько десятков объектов слабее 19 величины. В основном они от 19 до 20, но за 20 тоже есть и не один, и больше 10. Рассмотрим на конкретных примерах. Что это такое? Значит, мастер работает в нескольких алертах, как уже неоднократно было высказано, в алертном, в инспекционном и в режиме проведения собственного обзора. При этом мы делаем не менее 2 кадров с хорошим пределом. Если предел не был достигнут, мы вернемся сюда либо на этой же обсерватории, либо на одной из соседних. Центральный планировщик мастера проводит контроль снятых площадок, в том числе по алертам, по инспектам и в результате собственного обзора, для того, чтобы мы имели изображение, могли оценить время жизни найденных транзиентов, что особенно важно для инспекционных и алертных режимов при работе лайга, при работе гамма-детекторов, для того, чтобы мы могли сказать, что за объектом мы открыли. В режиме собственного обзора, и когда проводит наблюдение телескоп на конкретной обсерватории, и интернет нам для этого не нужен, все проходит в автоматическом режиме. Например, в 2020 году была открыта комета в Аргентине. Телескоп самостоятельно проводил обзор, обнаружил объект, послал его. В связи с ковидными ограничениями и персонала не было, и временами отсутствовал интернет. И в момент, когда интернет появился, робот-телескоп сам послал телеграмму, мы открыли комету. Значит, когда телескоп проводит наблюдение, мы это говорим, что телескоп проводит, это проводит программное обеспечение, созданный робот-мастер, созданный в группе мастер. Значит, вы делаете не менее 2 снимков, это 4 квадратных градуса. Это широкое поле, там у вас на каждом снимке от десятков тысяч объектов. В течение минуты все оптические источники на кадре отождествляются с каталогом, выделяются новые и переменные объекты. Среди них выделяются отдельно движущиеся и стационарные. Движущиеся это я не обсуждаю, это будет доложено в одном из следующих докладов Яковом Кечиным. Для стационарных источников мы проводим автоматически, робот проводит, кроме отождествления, есть второй вариант обработки, когда мы вычитаем текущий кадр, из текущего кадра один из старых, чтобы иметь разность. И для слабых объектов это, во-первых, важно, во-вторых, помогает их выделять. После того, как программное обеспечение нашло объект, предлагает его искателям, пионерам, как мы называем, дальнейшие исследования. После этого мы проверяем объект робот самостоятельно проверяет его, не движущийся ли это объект в Minor Planet центре. В НАСА мы проверяем еще раз. Мы проверяем
цвета объекта, если в этом месте есть в базе данных Визьер хоть какой-то источник. Если его там нет, мы проверяем глубокие снимки, доступные, опять же, в Визьере, в том числе с Паломарского, с ПТФ, с Панстара, где они есть, они далеко не везде, и с Лаана. Это помогает оценить, даже если источника нет в каталоге, вы можете все равно найти его слабее предела, с которым снимали эти каталоги. Например, слабее 24, слабее 22. В данном случае на этом слайде результат наблюдений мастером поля ошибок Ферми, алерта Ферми, прибор Фермилат. В 2014 году в Кисловодске мы наводились, снимали поле ошибок в инспекционном режиме и обнаружили объект. Объект присутствует на 12 снимках, и у нас есть ближайший по времени, значит, событие было в октябре 2014 года. Ближайший по времени снимок глубокий с пределом 12,7 был в июле. Мы с ним сравниваем и видим объект. Мы отправляем телеграмму обнаружения с параметрами вот этого источника координат, его звездная величина, время в момент обнаружения. И дальше уже другие телескопы в мире подключены к GECAM-сети, в которых в каждом большом телескопе программа поддержки гамма-детекторов стоит в приоритете. Получив наши координаты, большие телескопы наводятся и снимают спектр хозяйской галактики. Значит, в данном случае его снимал VLT и Gemini. Значит, по VLT я не привела, просто не суть, они совпадают. Значит, красное смещение 1,8. Swift навелся позже рентгеновским XRT и подтвердил после свечения. Вот один из вариантов объектов, которые мы находим. Слабых объектов. Берем другой пример. Значит, мастер наводился по гамма-всплеску 2015 года. Я не помню, кто давал всплеск, Свифт или... Ферми, тоже Фермилат был. Значит, точно так же мы проводим наблюдение. Дело в том, что Ферми, как Павел уже отметил, дает в течение первых 2 часов, может давать уточненные координаты, которые отличаются друг от друга на 90 градусов. Мы ездим по ним. Значит, соответственно, в Южной Африке телескоп навелся спустя большое время. Это не помешало нам найти объект, слабый объект 19 величины, который также был подтвержден впоследствии Swift XRT, который в этом месте нашли рентгеновское после свечения. И что является одним из доказательств реальности существующего объекта. Еще раз хочу подчеркнуть, все инспекционные наблюдения проводятся как минимум с 2 снимками глубиной порядка 19 величины. Если такой предел не был достигнут, один из соседних телескопов или этот обязательно наведется. При этом, если координаты площадки садятся, значит, эта площадка будет снята в приоритетном режиме. Ну и также центральный планировщик мастера отслеживает и условия наблюдений, и результат по всем обсерваториям мастера. На фотографии внизу вы видите и 2 подтверждающих снимка объекта, и кадр сравнения, который был сделан в декабре 2014 года, а событие у нас было через полгода в июне 2015. Значит, как правило, гамма-всплески приходят из пустого места. Есть порядка 10, наверное, событий, меньше даже, когда в этом месте была галактика.
Еще один пример слабого объекта. Это обнаруженная мастером яркая красная новая, которую мы открыли на кислородском телескопе, по которой мы получили фотометрию. И вместе с Сергеем Ивановичем Блинниковым у нас вышла совместная статья по построению моделей для данного объекта. Перед вами список научных телеграмм АТЕЛь, которые были, это отчетные телеграммы других научных групп по результатам наблюдений и анализа открытого мастером объекта. Это значимость телеграмм АТЕЛь, которую ученый совет ГАИШ МГУ отказывается признавать в качестве научных публикаций. Вот пример нашей фотометрии для красной новой, яркой красной новой, которая вошла в публикацию МНРАС. Еще один пример слабого объекта. Значит, это объект, который был найден во время инспекции Хесе-алертов, пришедших по сети GCN от коллаборации IceCube. Пардон. Значит, объект вынесен 19,6. Предел на кадре 20,5. Еще один объект был найден в ходе простого обзора во время, это была вспышка карликовой новой с амплитудой более 2,5 величин. Откуда идет эта оценка? Объект найден на пустом месте. Соответственно, у нас есть как минимум в истории наблюдения человечеством предел с паломарских снимков до 22 величины. Значит, мы знаем, что заведомо его яркость вне состояния вспышки была слабее, чем 22. Отсюда мы оцениваем величину текущей вспышки. Мастер снимает в основном в белом свете для того, чтобы собрать все кванты от приходящих объектов и обнаружить как можно более слабые объекты. Если калиброваться по паломарским снимкам, то это 0,2B плюс 0,8R. Мы более чувствительны в Красной области, что нам помогает. И это был принципиальный выбор Липунова и Корнилова при выборе приемника. Поэтому мы используем оценку амплитуды, опираясь на каталог УСНО-БМ. Без разницы, можно калибровать. Мы сейчас калибруемся и по ГАИ. Но для оценки амплитуды это не важно. Вот пример одного из слабых объектов, 19,4 величина. Значит, здесь также виден слабый объект в направлении Андромеды. Скорее всего, катаклизмическая переменная в нашей галактике. Еще один пример карликовой новой со звездной величиной 19,1. Будет, значит, амплитуда этих вспышек, еще раз опираясь на отсутствие источника на паломарских снимках, вся заведомо выше 2. То есть это объекты слабее 19 с амплитудой вспышки порядка как минимум 2,6, она может быть и больше. Вот еще один объект, обнаруженный на Канарском телескопе. Значит, есть оптический источник гамма-всплеска 2015 года. Это вот как бы среди перечисленных как раз ответ на предыдущий вопрос Дмитрия Свинкина. Объект найден в поле Фермилата. Карликовая новая, найденная с 19,2 звездной величины, найденная в обзоре на южноафриканском телескопе. Еще ряд объектов ярких, слабых, с амплитудой больше 2 величин, с амплитудой вспышки. Есть пример вспышки
красного карлика, у которого длительность видимого колокола порядка 40 минут. И мы отслеживаем рост и падение на кривой блеска. Вот еще одна вспышка красного карлика, тоже звездная величина 19 в момент обнаружения. Есть оптический источник Ферми, найденный в поле ошибок Ферми ГБМ. И все это подводится. Плюс 24. Сейчас скажу. Он поверчал. Да, Afterglow подтверждено рентгеновским излучением. И один из ярких примеров обнаружения слабого источника был всплеск сирота, который мы нашли в мае 2021 года и посвятили Виктору Георгиевичу Камилову. Все. Вопросы? Может быть, я пропустил что-то. Когда вы показали транзиент в Андромеде, так что это такое? Один из них? Да, вот там это проекция да. или действительно? Дело в том, что неизвестно. Ну, в каком смысле? Мы находим пока снимаем Андромеду. Доказать в нашей или в ней без спектра тяжело. Да и спектр не поможет. Катаклизмик, да. Да. Понятно. Да. Спасибо за доклад. А какой вообще, получается, самый слабый объект открыт? 20,5. 20,5. У меня еще есть организатор вопрос. Вы упомянули, что на всех, как я понял, на всех телескопах разные матрицы. Нет, матрица у нас одна. На свете про одно оборудование. В этом плюс. Вы можете очень быстро анализировать в одной фотометрической системе. Вам не надо переводиться. Здесь одна чувствительность, там другая. У нас все одинаково. Да. Насчет Александра Габовича. Саш, тебя слышно, видно? В смысле, ты можешь? Да я знаю. Да, я хотела его презентовать. Вы еще ее не загружали, да? Ага. Извините, вы сами заберете себе, да? Да. А дело в том, что если Саша не сможет говорить, тогда я буду читать его слайды. Не потому, что мне хочется в экране повисеть. Саш, ты сможешь разговаривать? Да, конечно. Александр, вместе? Саш, подай голос, пожалуйста. Сейчас слышно? Да! Сейчас слышно. Да. Наташа. Меня слышно? Слышно, Саша, слышно. Ага, это хорошо. Хорошо, что меня слышно. Так, сейчас. Секунду. Так. Презентацию включить. Тут просто интернет плохой, так что я смогу заикаться. Так, моя работа посвящена исследованию быстро астрофизических источников высоких оптических транзиентов на роботах, телескопах глобальной сети «Мастер». Точнее, ее дальневосточной, ну или точнее мастером Майзаму. Конкретно была изучена гамма-всплеск 16-17А
также проведены ранние наблюдения гамма-всплеска 12.08.11, 12.04А, 12.10.11, 16.10.11А и обнаружена там долгопериодичная система. Так, можно следующий слайд? А можно следующий? Одну секунду сейчас. Вы можете права просто забрать? Так, как это делать? Так, секунду. Там слева. Ладно. Уже не актуально, все нормально. Они не понимают, как это делать. Как-нибудь это убрать. Сейчас. Саш, мы будем тогда переворачивать слайды, хорошо? Да, хорошо. Так. Гамма. Так, следующий слайд. Если можно. Так, ну можно я вот это. Нет, назад. Вот, да, можно его оставить. Гамма-всплеск 16-17А был зарегистрирован двумя орбитальными обсерваториями. Это обсерватория Ломоносов и СВИФ. По сообщению от СВИФта телескопы глобальной сети мастеров навелись автоматически в область ошибок детектора SWIFT-2, который составляет 3 угловые минуты, что перекрывается мастеровскими полем зрения в 4 градуса. Ну, как уже говорил неоднократно, программное обеспечение мастера позволяет без участия наблюдателя делать алертные снимки, что было и сделано. После того, как был обнаружен оптический транзиент, мастер автоматически опубликовал телеграмму, что позволило большим телескопам навестись в данную область. Так. Мастер Амур навелся раньше всех, дальнейшие наблюдения производились в Тунке. После обнаружения были сняты спектры на Большом Канарском телескопе, что позволило определить красностное смещение больше 2. Так, можно следующее слайды?
Так. Дальше. Ну, это вот спект. Дальше. Еще далее. Так, наверное, еще. У нас 16. Да, еще дальше. Вот, спектр был получен на большом канарском телескопе. Дальше, если можно. Так. Также были зарегистрированы достаточно яркий всплеск от у меня тут 20.04.42b, который был уже зарегистрирован от Ферми, и так как у Ферми достаточно большой gearbox ошибок, мы благодаря софту мастера все-таки смогли на последних секундах найти оптический транзиент. Так, дальше. Также благодаря автоматическому софту было открыто множество переменных звезд. Дальше. Дальше, да. Это вот быстро переменные объекты также были открыты на мастер. Благодаря. Дальше. Карликовые, новые вспышки квазаров. Вот, тут здесь можно остановить. Также была обнаружена потухшая звезда в созвездии Малого Льва, что является на данный период самым долгопеременным объектом. Высказывались достаточно разные предположения о природе объекта. До сих пор не установлено, из-за чего его переменность переменность составляет 69 лет, что достаточно больше предыдущего рекордсмена, который составлял 27 лет. Так, дальше там по-моему, уже все. Наташ, можно? Дальше. Саш, это последний в этой презентации. Я понял, Наташа, это последний слайд. У меня просто на ноутбуке все, интернет кончился, тут просто очень плохая связь, я пытаюсь переподключиться. В общем, работа посвящена в большей степени открытию быстрых транзиентов, а также быстрых переменных объектов на Амуре, и также исследованию самой долгопеременной
системы, переменность которой составляет 69 лет, что на данный момент является рекордсменом. Как-то так. Вопросы? Да, вопросы, пожалуйста. Так, ну у меня... Да, Владимир Михайлович. Громче, если можно, у меня так связь плохая. Саша, это Липунов. Скажи, пожалуйста, ты сейчас в самом Благовещенске или где? Нет, я сейчас не в Благовещенске, поэтому здесь и такая, я в командировке просто, поэтому здесь очень плохая связь. Ага, понятно. Слушай, с Юрковым у тебя нет связи, у него тут должен быть доклад. У Юркова сейчас нет дома компьютера, выступить он не сможет. Пролистайте, пожалуйста, за место него его слайды, что-нибудь придумайте, он не в состоянии выступить. Понятно, спасибо. Все, у меня нет вопросов. Да, а у меня тогда будет короткий вопрос. А мастер может зарегистрировать, вот если была звезда, потом она исчезла? Да. Да, мы можем это зарегистрировать, то есть потухший алерт. То есть, получается, анализ идет по базе данных, то есть и даже если в этом месте при детектировании был оптический источник, после этого он исчезает, то данная область попадает в транзиенты, которые в дальнейшем мы имеем возможность опубликовать. Ясно, спасибо. Так, тогда на этом все. И следующий доклад «Астрономия». Спасибо. Ну давай, а слайды есть у нас? Слайды есть. А где взять? Юрков говорил, что прислал презентацию Наташе на почту. Наташа на почту нельзя прислать? У меня email не Наташ, работает. давайте сейчас не будем обсуждать. Я лишь говорю, что мне сказал Юрков. Так, отключите. Сейчас такого Данила, просто Сашу выключи. Да, нет. Он уже доложился. Почему он сидит? Нет, по докладу, если нет, проект, ребят. А там здесь, в принципе, логин Shaolin. Да, давайте если... Логин Shaolin? Он слышит? Shaolin, do you hear us? Данила, ты не разговаривай, остальные специи. Dear Shaolin, do you hear us? You can write in common chat.
Все, можешь сказать ему. Говори, рука, слова. Так я точно написать? Да, брат, мы сначала будем человеку показывать, потом... Нет, все правильно идет.
Трансляция. Да. Так я оказался великий. Великий народа работающий. И вся эта вот легенда о том, что это бой, это, скорее всего, просто испанские историки вроде Цезаря народа. Эти истории. Еще же подождем чуть-чуть. Спасибо. Ты докладчик, а докладчик кидает. Ну вот. Николай Иванович, я ждем тебя и докладчик. Причем везде прекрасно. Нет, я, пожалуйста, я говорю, Николай Иванович, может быть, а вот Митя сказал, нет, So I think it's probably everyone is ready in the hall. So I suggest to start. Shaolin, please welcome. Shaolin is going to present his talk on GECAM observations of gamma ray transients. So welcome. Okay, can you hear me? Yep. Okay. So, colleagues, it's my great pleasure to talk about GECAM. And I think first I want to congratulations to Master for 20 years. And it's very wonderful mission. And I think everybody very happy to see a lot of observations from Master and in the GCNs. Okay, so today I'm going to talk about GECAM mission. I think a lot of people are not very familiar with GECAM. So this is a Chinese space mission, quite small, and now it's operating and detect many gamma ray transients. Okay. So I think everybody knows very well about this story about the gravitational wave, and I want to emphasize that the GRB played an important role in the multi-messenger observation of this source because the Fermi GBM triggered the short burst first, even before the gravitational waves observations, and also the localization of the Fermi GBM and also the IPN localizations contribute a lot to the follow-up observation in other wavelengths, including soft X-ray, optical, radio. I think this is very important. And I think another importance is that with the detection of gamma burst, we can confirm in the early stage that whether this gravitational wave is real or not. So I think the GRB is very important in the multi-messenger and the multi-wavelength observation of those kind of bursts. So in 2016, immediately after this discovery of the gravitational wave, my colleagues and myself realized that the detection of gamma bursts is very important and very promising. But at that time, the existing missions include like Fermi GBM, like SWIFT, like IPN, Conswinged, a lot of missions. But maybe we need some new missions to get the coverage of the whole sky and provide localization to the of GRBs. And we know that the trigger of gamma burst
and the localization of gamma bursts are very important for the multi-messenger and the multi-wavelength observation. So at that time, as I said, 2016, we proposed this mission, which consists of 2 micro satellites, very small satellite actually. For one satellite, it only weighs about 160 kilogram, and it's just like a kid's toy, so a small micro satellite. So in our original design, we want to launch these 2 satellites in one rocket same time, so they will get into the same orbit, and then we will shift them to the opposite phase of the same orbit. Then in that way, each satellite will monitor almost all sky unblocked by Earth, and the other one will monitor the other space. Then these 2 satellites can combine each other and to provide a complete coverage of the whole sky. This is, of course, this is the original design. So as I said, the field of view is about 100% of sky to catch all gamma bursts. The energy band, we also have a new design of the detector. Then we can go down to about 6 keV. In this way, we may find more GW 170817, those kind of large offset angle gamma bursts. So we use a new technology here. And this is sensitivity and localization capability. Another highlight is that this mission can downlink the real-time alerts, including the trigger time, localization, duration, spectrum of the bursts in about 1 minute through the Chinese Beidou navigation system. So this we already accomplished this design. So this is, as I said, this is the original design of our mission. And for each satellite, or for each microsatellite, we have a very brief design because the time schedule is very tight for this whole mission to develop it. So we used a very simple design, like we have a dome on the top of the spacecraft, which I'm not showing here. So I'm just showing the payload. For each satellite, we have 25 gamma ray detectors using this crystal read out by a silicon PM, which is has a lot of advantages here, but it also has the drawback. Drawback is the dark current and the radiation problems. So by using these many detectors in each satellite, we can monitor the whole sky unblocked by the Earth, as I shown in the last slide. We also have 8 charged particle detectors, which is made of plastic scintillator read out by silicon PM. This is we did this design because we want identify which burst is the real burst from gamma burst, because in the orbit, as we know that like from GBM, they can make some triggers for the charged particle triggers. Those bursts is not from GRBs, but they from the environmental electron positions in the orbit. So our design is that we have these 2 kinds of detectors. We use these 2 kinds of detector together, then we can distinguish between the real GRBs and the particle bursts. So this is our design, of course. Okay, so in this slide, I just give you a summary of the GECAM science. As I said, by using lots of detectors, we have 2 microsatellites, we have a full coverage of the sky, then we can do lots of science, gamma transients, including all those things. I think people in this room very familiar with those guys. Even including the bursts from X-ray binaries, consists of star and compact objects, including like a neutron star and black hole. We also aim to
to detect the TDEs with jet emission. And of course, we also find actually lots of solar flares, and also brief gamma ray flashes from the Earth, actually from the Earth. So this is the science. Okay, so now I'm talking about the reality, the in-flight situation of GECAM. So we launched this mission by the end of 2020. Actually, we just took us about 2 years to finish the design and then build this mission. So this is actually a mission of the opportunity in the China, actually. So we launched it just on time, actually. And unfortunately, 2 satellites suffered the same issue of the power supply system. So, and luckily, we recovered 1 satellite, which is GECAM-B. And recently, we got another good news is that it recovered the full power supply. Then GECAM-B can work about 20 hours per day because we're gonna turn off the satellite, turn off the detectors during the SAA passages, just like Fermi did. So, but unfortunately, the GECAM-A satellite is not able to turn on the payload. It has some very limited power supply, so our detectors is not able to turn on, unfortunately. So this is the science. We already detected many transients, and this is the parameters of the GECAM-B satellite. Now we just have 1 satellite. So that means the field of view is just about 60% of the whole sky, because a part of the sky blocked by the Earth. And also the energy band goes a little bit up because, as I said, the phenomena in the power supply system, then the satellite, the temperature control, the thermal control is not worked as our design. So the noisy go up, then the energy band, energy threshold also goes up. So now it's from about 15 keV all the up to 5 MeV. Okay, and this is sensitivity, and this is the localization capability. Just like Fermi did, Fermi GBM did, we can also localize the gamma burst by our satellite itself. Okay. Okay. So in this slide, I just summarize the characteristics of GECAM-B. I mentioned the energy range, the field of view, and the localization capability. What I want to emphasize is that the time accuracy is very good, especially the relative time accuracy, which means the time accuracy between all detectors. We have 25 gamma detectors, we have 8 charged particle detectors, then the time accuracy between all those detectors is about 0.1 microsecond. We did this on purpose because this will help us to identify the like cosmic ray showers, those kind of things of the detector to like reject some fake bursts. Because those kind of like 1 high energy cosmic rays, they may leave lots of counts in many detectors. Then you may say, oh, this is a burst, a very brief burst, but this may be caused by the cosmic rays. Then with this very high time accuracy, then we can identify those things, okay? So here, I just give a summary of the GECAM observations in about 1 year. Until now, we find more than 100 gamma bursts and hundreds of the magnetite bursts and all those things. And we are very proud that we did some joint observations with like Fermi, like Swift, like a lot of missions, especially Master also monitored some bursts reported by GECAM. So we very appreciate Master for this effort. And
we published a lot of GCNs, but recently, I think from February this year, we have very specific programs to send out GCNs. We are now working with NASA to get this done. So hopefully we will recover the GCNs in the future soon. Okay. So I just show you some examples of the detections. Like here, I just show you the GECAM GRBs. I just give a short list, and I also labeled whether this burst detected by Fermi GBM or not. So you can quickly find that about half of them was only detected by Fermi GBM, and another half is not detected by Fermi GBM. So that means if you combine the GRB samples of GECAM and the Fermi GBM, then you will get a more complete GRB samples. I also show you some specific examples like this GRB. On the top, this light curve is detected by GECAM-B, and on the bottom is the light curve detected by GBM. And you can find a very interesting feature here. The second peak was missed by Fermi GBM because of the Earth's occultation. Very interesting burst. And on the bottom is another figure. I just show you the field of view of these two missions. The shade area is the Earth's shadow. So that means these two missions together, we can provide 100% coverage of the whole sky. But of course, this depends on the orbit of these two missions. Okay, this is another example of detections of magnetar bursts. These famous bursts, and we had a very good light curves of these bursts. Very high time resolution light curve. This is from real-time data within 1 minute. So very fast. And this is the localization of this burst. This is a red dot in this map. So the in-flight localization is very close to this source. Then we successfully identify this burst from this source, and then we send out GCNs, and we initiate the joint observations from with the radio telescopes in China, which is fast. 500-meter diameter, and other missions. So very interesting bursts from magnetars. And also we detected some interesting bursts from the X-ray binaries, like this source. We find the burst oscillation frequency, and this already get published in APJ. Also, as I said, we did lots of solar flares. We're also working on some interesting features of the solar flares. Also from the Earth, the so-called terrestrial gamma flashes from the Earth. Some of the bursts are very bright, as you see here. This is the counts detected by our detector, and many counts from this burst. We also find the lightning association with this kind of high energy bursts. Okay, so summary here, we found this satellite, GECAM-B satellite, triggered a lot of triggers in flight in 2021. And this is the preliminary results of the classification of the burst. And this classification is automatic and not very reliable, actually. You can see it here, quickly find out. And so this is just to give you an impression that GECAM-B triggered lots of triggers, and we have this whole pipeline works, but also need improve. Okay, and now we designed 3 kinds of alerts of GECAM. The first is the in-flight alerts, which means that the satellite has an onboard software to trigger the triggers and to provide the localization. Of course, this localization is quite rough because the calculation on the orbit is very limited.
but the time latency is only about 1 minute. Okay, and we will be using the Beidou system to transfer some brief data to the ground, and then we can do the on-ground automatic analysis and to get the refined localization and duration, or even the spectrum of the bursts. So we will send out these results in about 10 minutes. So this is the second category of our alerts. Okay. The third alerts is the final alerts. We are still working on these alerts, which means that even once we have all data from the satellite, then we can do the final analysis of the data, and the latency will be a couple of hours, even days, depends on the data. So we already distribute our alerts to our collaborators using email. Actually, we worked a long time with the NASA to get our GCNs to the system, and now I think we are close to finish this job. And here I just show you a plot, show you how this works. If our satellite trigger a burst, then we will send out the trigger alerts through this Beidou navigation system using the short message, actually just like our cell phone, to send out the short messages to the ground. And then we will distribute our alerts like to master and other telescopes, and also like Swift team. They also monitor our triggers and to using the Guana system to find a new more bursts. So quite interesting pipeline. Okay, and I just showing you another example that with more data on ground, then we can do the refined analysis, like better background fitting, better the localization. So this is also done automatically within minutes. Okay. So here in this slide, I'm showing you just one example of GRBs. This GRB happened on August, I think August 3rd. And this is a unique burst. I mean, unique is that I didn't see any other report on the GCN about this burst. As I said, about half of GECAM burst was not detected by Fermi GBM. So we do have some interesting bursts by ourselves. And this is a quite bright burst with initially a very very high spike. And on the top right, this one is the in-flight localization here. This is a red dot here. And with more data within 10 minutes after this trigger, then we can do the ground automatically analysis. Here is a refined localization here, just showing you the contour map here. All these localization results will be sent out within the HillPix format. So for people, you can easily to use this localization to do joint observations. And as I said, we also have the spectrum. We also did some spectrum fitting here. So this is just to give you an example here of the GRBs. Okay, I think the most important is that after you trigger a burst, then the most important aspect is that you really want to localize the burst. So for GECAM alone, we can do the localization just like Fermi GBM. Actually, the original algorithm is from the Conus Wind, I think. That the principle is very simple, actually, because we have many detectors with different orientation. Then for one burst, we can calculate the counts of each detector. Then we can reconstruct that which direction of the burst. So this is the very simple algorithm.
So here in the middle is an example of this burst. The green circle. The green circle is the GECAM localization, and the other circles is from Fermi GBM, and this is IPN localization. So for this burst, you can quickly find that the GECAM localization is okay. It's not too bad. So all this kind of localization is consistent with the accurate localization. We are working on the algorithms to improve the localization methods and new methods to get a better estimation of the systematic error, because of this kind of detection suffers the systematic errors. Usually the systematic error is about several degrees, like from GBM is about 3 to 10 degrees. Our preliminary analysis showing that for GECAM, the systematic error is about 2 to 3 degrees. The paper will submit soon. Okay. Of course, GECAM can also do the joint localization just like IPN. We can contribute to IPN, of course, and we already did that. Here, just to give us example of this GRB, many missions together, we can get the localization. The error bar is smaller. This is another example for this burst. We find host galaxy candidate actually. Okay, in the very last minute, I think I want to bring another message to our colleagues that for GECAM, as I said, GECAM A is not working, only have a GECAM B. So we are working on more GECAM missions, the GECAM family. Now we just launched another satellite, this is experimental satellite. We put on our detectors, GECAM detectors on this satellite, and we call this is GECAM C, GECAM A, B, C. So this is GECAM C. We are working on the commissioning of this satellite. The orbit is the polar orbit. Not very good for GRB studies, but it's okay. So the instrument works good. So hopefully we will get the GRB triggers from GECAM C in the next months also. Okay, actually in our institute, Institute of High Energy Physics of Chinese Academy of Sciences, in our institute, we have many GRB missions, like the inside HSMT, the GECAM B, GECAM C, as I said, and we also worked on another mission, it's a deep space mission, GECAM D, quite familiar, quite similar to Comus Wind. Okay, and another two missions, which is a Swarm, the Chinese and the French collaboration mission, and Polar 2 mission with Switzerland, Germany, will be put on the Chinese space station. So all these missions in the future, we will work together and I think do a quite good science in the future. Okay, so this is my summary. I think I just leave it here. I'm very open for any collaborations, and especially with master. I really looking forward to see master observations of GECAM triggers. And if you have any questions, you can contact me. Okay, I just stop here. Thank you very much. Any questions? Okay, a question from Vladimir Lipunov. Just a moment. Good day, I'm Vladimir Lipunov. I would like to see your very nice, remarkable talks. I congratulated Chinese high astrophysicists with very high result in experimental astrophysics. Unfortunately, usually I have no a lot of time for the read of all information.
And for me, can you show again the slide with the parameters of the GECAM B, for example? And, of course. Not parameter, alert information, please. First alert information, you have slide with first alert information from GECAM. Time, error box, and so on. This slide, I mean, localization. Yeah, you mean? My questions. First of all, I would like to say that we have a lot of follow-up observation, about 700 per year, from different physical, astrophysical equipment, and we have several priority, and I give best priority for your experiment after I listen to this talk. Thank you very much. But my question, when we receive first alert from your team, can I understand this is a short alert, a short GRB or long? I think and first alert, have information about the characteristic of GRB, short or long? I'm not very clear about, but I think for this burst is short. Окей, можно я тогда его спрошу? It's Dmitry Sinkin. I could specify the Vladimir's question. So you sent your GECAM notices via email, and is there any field which we can use to understand if the burst is short or long? And now I get understand. Okay. I think this is a good suggestion. Now we haven't put this information. I think we didn't put this information in the GCNs, but we can add this information. We can add this information in the GCNs. Shaolin. That is most interesting information for me, because you understand that if we see the short GRB, I see. We receive a lot of alerts per day, but we have a very understandable way for the choice of the most important. For me, most important from your observation is duration. And because always in master automatic, nobody can to look to the every alert which we can see. Okay. Thank you very much. Thank you. I think this is very good point. This is a great point. And is there any questions? So I have a question from me. And is there any list of your triggers with classification? For example, on your site somewhere? We are now working on the website. Yes. Let me think about. Yes, currently we don't have a list, a very good list. We're still working on make this list. We find a lot of triggers. It takes us time and develop algorithms to identify triggers. So many triggers, and without very good localization, it's very hard to say which trigger is GRB or which is not GRB. So I know what you mean. It takes time. Okay, and I have a few notes from confeence team. So the first note is that the burst you showed 220803 was detected by confeence, but in the waiting mode. Okay. But we didn't report about this burst.
But if you saw something, if you see something interesting, please contact us, and we will check in our data. And, and the final small question for me, probably you remember that we work on the burst 2112 something. Yeah, I remember. Yeah. So we are interested what is going on now with this burst. Either are you going to publish a paper on something like this? I'm not very clear about the current status because it was led by my colleague. I will ask him. I remember this work. You guys did a very good job. So another questions, comments? Okay. And is there any information about your interplanetary GECAM? So what will be the distance to this satellite? That one, I think, this is near the moon, actually. This is the orbit near the moon. Okay, thank you. It's a very good position, actually, for triangulation, probably 1 second, one light second from Earth. So yes, and also it has the capability of the near real-time alerts. Will these alerts, am I right that these alerts will be sent through the moon orbiting satellite who transmit information from moon rover to Earth? Yeah, something like that. Actually, it will transfer information directly to the Earth, either directly to the Earth or to another satellite orbiting the Earth. Then that satellite will transfer the alerts to the ground. Okay, thank you. Yeah. Any other questions? So let's say thank you to speaker. Thank you very much. Okay. Bye. Okay. Bye. And the next speaker is Santosh Vadawale. Is there any Santosh? Okay. So the sound is not very good now. Do you hear us well? Or I think is it problem with connection? I'm still on. Okay. So you're welcome. Start. Okay, Santosh, you can start now. If there are any problems.
the only person in this conference. Он есть сейчас на связи или нет? А почему ни микрофона, ни лысый ничего не делается? Он может... Пусть включит микрофон, скажите. Еще какая-то. Если у него нет наушников, он нас не услышит. Напишите в чате. Один. Ну, это что-то грешевский сервер. Дурень. Главное, что он нажал. Нет, сейчас он не убирается. Один с телефона, а второй с компа. С компа он не может. Hello. Okay. Am I audible now? So you're online. We hear you well, so you can start. Very good. So first of all, I would like to thank Professor Lipuno for giving me this opportunity to present some of our result and work here on AstroSat-CZTI theory observations. I would also like to congratulate Professor Lipuno for completing the 28 years of master project operation. So I would like to start with a brief introduction to AstroSat. Can you go to next slide, please? Here is the outline of my presentation. I will just briefly talk about AstroSat mission, probably because I am not very sure whether all audience are aware about it. It has been there in space for a long time, but still sometimes, so I thought it would be good for any new persons to sort of briefly introduce. And then mostly I will focus on AstroSat-CZTI instrument, gadolinium zinc fluoride imager. I will explain how it works primarily in the context of hard X-ray polarization observation. Initially, I will discuss briefly about hard X-ray, on-axis hard X-ray polarization observations of GRAB, because it's important to sort of have the context for later our polarization observations of gamma ray bursts. After that, I will also briefly discuss some contribution by CZTI observations for EMGW studies, that is the electromagnetic counterparts of gravitational waves sources. And then I will end with a description of one of the new concept for an upcoming mission which we have proposed to Indian Space Research Organization. We call it DAKSHA. I will describe this as one of our upcoming proposed mission. I mean, it's not yet fully selected, but it's under study phase. So next slide, please. So as many of you might be aware, AstroSat is India's first dedicated satellite for multi-wavelength astronomy. And it's a national project, collaborative project of almost all major institutions in India working in astronomy, involved in experimental astronomy. And also we have two international partners. One is the Canadian Space Agency, who has provided detectors for the telescope UBIT, which you see in the middle of the satellite here, and University of Leicester, which has provided a focal plane detector for our soft X-ray telescope. Next slide, please.
So just to briefly describe, AstroSat was launched in 28th September 2015. So it is almost 7 years now in space. Initially, after first 2 months of just a minute. So it's an observatory class satellite and primarily driven by proposals from national and international community. The major advantage of satellite launch from India is that we can have a very low inclination of 6 degrees. So as a result, we have a very good stable background for X-ray observations. And as I mentioned, it is open for international proposals also. In fact, we get a very large contribution. Most of the time, international time is oversubscribed by a large fraction. Also, we have a target of opportunity proposals. So if as you know, in X-ray sky, there are a lot of new X-ray transients or transients. So these target opportunity observations are also possible with AstroSat. And it is a kind of a general purpose observatory, and wide range of scientific programs are being pursued using various, or most of the time, all X-ray together, or sometimes on the ultraviolet telescope. But a main focus is on the multi-wavelength observations of various sources, particularly active galactic nuclei. So next slide, please. I will not go into the details of all the instruments here. We'll just briefly describe. The SXT is a X-ray telescope. It is actually a relatively small telescope compared to the ones which are available, big telescopes available now. It is more similar to what we have XRT on Swift, but I mean it complements the rest of the instrument very nicely, because in terms of sensitivity, it is comparable with the a LAX-PC, which is a large area X-ray proportional counter. This is a main instrument on AstroSat. It is a kind of continuation of a legacy of RXT PCA. PCA was very instrumental in advancing X-ray astronomy, particularly in the timing domain. So here, the LAX-PC had almost same, maybe slightly larger active area, using 3 different proportional counter units, and it is giving a very high time resolution and a very high throughput X-ray observations of various X-ray sources. Cadmium zinc telluride is a coded mask aperture imager. I will describe this in detail a bit later. The soft X-ray monitor, scanning sky monitor, this is the SSM, is actually similar to RXT ASM, all sky monitor. It has it looks for the new transient and then provides the location of the new transient. These transients, I mean, here are usual X-ray binary outbursts, not like the GRB transients. For GRBs, the cadmium zinc telluride imager is a more appropriate instrument, as I will discuss later. And then the UVIT ultraviolet telescope is actually the UV telescope. There are 2 telescopes with the 40 centimeter aperture. This is a true imaging telescope. And in fact, it's today one of the best high resolution imaging telescopes available in the world in near UV and far UV lights. Next slide, please. So as I mentioned, it has been successfully operating for past 7 years. The actually operational lifetime was 5 years. It is well beyond it, but still almost all instruments are working. So our space agency has decided to continue as long as it operates. As I mentioned, the LAX-PC is the only large area X-ray detector operational at present, and then it is very nicely continuing the legacy of RXT PCA for the primarily timing-based studies, essentially high frequency QPOs, which are very important in black hole binaries or neutron star binaries. Soft X-ray telescope, as I mentioned, was a relatively small instrument, but it very nicely complements the other hard X-ray instruments, that is the cadmium zinc telluride LAX-PC. CZTI, as I said, has opened up a completely new field of hard X-ray polarimetry, as well as it has become a very good PRO detector, as I will discuss in later. And more importantly, as I mentioned, since AstroSat was the first dedicated mission dedicated to astronomy,
it has been instrumental in generating a very large user base from various smaller places like before AstroSat, the astronomy and particularly X-ray astronomy was kind of concentrated in some of the major institutions in India, but now it has a much more widespread. So in the future, we are planning for kind of a much more ambitious programs in X-ray. Next slide, please. So I'll just briefly describe now this particular instrument because this is what we have used in the context of GRBs. This is the coordinate mass imaging telescope. It uses the CZT detectors, which are shown here in the bottom right corner. A pixelated detector. Each pixel is a 2.46 millimeter size and 5 millimeter thickness. And then total there are 16 such modules. Each module is 4x4. So it gives a very large imaging plane and corresponding coded mask on top, which gives a simultaneous hard X-ray imaging and spectroscopy. One major decision which was taken initially in terms of to save the resources of particular size and weight, where the shielding of a mask, shielding of the other sides and masks were sort of designed up to 150 keV. On the other hand, detectors actually have sensitive efficiency of 400 keV. So this has resulted in a new additional capabilities, that is hard X-ray transient monitoring, which is what we use for GRB detections, and hard X-ray polarimetry. These, in some sense, are byproduct, but now we have used them very efficiently, as I will discuss in the next slides. Next slide, please. Okay, so there are just slightly more details on CZTI configuration. As I mentioned, it has total 64 CZT detector modules configured in 4 identical quadrants. All quadrants are essentially independent detectors, and it has basically it works over 2 different field of view. The 4.6 by 4.6 degree field of view is actually the fully coded imaging field of view, and 80 by 80 degree is a completely open, which is applicable for GRBs. So, as I said, since mask and shielding are more effective up to 100 keV, beyond which we start becoming sensitive for GRBs, and since mask is also effective up to 100 keV, we can actually use the higher energy photons for counter spectroscopy and polarimetry, which allows us to hard X-ray polarization. Next slide, please. Yeah, so I'll just quickly go through the concept of hard X-ray polarization measurement with CZTI. Since it is a pixelated detector, it can be used to detect the counter scattered events. That is, one first scattering occurring to 1 pixel and the scattered photon going to any of the surrounding 8 pixels. If we can select properly the counter scattered events among the vast background which we have generally in terms of charged particles or in terms of even cosmic X-ray background, then in principle we can do the polarization measurement. This concept is sort of very well known. In fact, the same thing is used in various other pixelated detectors, like one which has been tried on Integral. But for CZT, what we had done was that we had actually tried these experimentally to confirm the experiments on ground even before launch. And then we had shown that yes, CZTI detectors will be able to actually measure the polarization of X-rays, as shown here in the bottom left corner. So we had a sort of good confirmation of the polarimetric capabilities and also ideas of what are the kind of Fourier modulation which you can get. As you might be aware, hard X-ray polarization measurements are very, very complex and highly prone to systematic errors. So we have to be every time careful about the statistics and the systematics involved in the measurement. But with this our experimental confirmation, we kind of had a good handle on them. Also we had invested a lot of time and efforts in order to select the proper devise the procedure to select the complex events and to subtract background. So finally, next slide please.
after launch, we could actually successfully observe GRAB, nebula, and pulsar. GRAB, as you all might be aware, is a standard canonical source for all X-ray astronomy, but particularly even for polarization measurements, because for more than 40-50 years, GRAB was the only source for which the polarization was measured and known earlier. In hard X-rays, there were some efforts by other integral, but again, as I said, in terms of statistical quality, they were always relatively poor because of hard X-rays. It's very difficult. But in 100 to 300 keV, which is our energy range, we could actually, with the only first 1.5 years observation, we could actually very clearly measure the total GRAB polarization as well as the optical polarization. Next slide, please. In fact, since we had a very high significance measurement, we could actually go into the pulse phase dependence of it, and as shown here, it shows some very interesting variations across the pulse phase. Next slide. And so then, if we do the very systematic measurement of polarization over the entire pulse period, we actually see that during off-pulse period also, there seems to be a significant contribution of a pulsar, and this was kind of new measurement. Of course, after that, there have been some other reports. In fact, recently even IXP has measured this polarization. Is consistent with our observations where the peaks are peaks are actually appear to be very low polarized, but they have not yet fully seen the pulse polarization. Probably we will have to look into that. But so these observations were kind of completely new at that time, and then we had published them in Nature Astronomy. Next slide. Yeah. So again, after that, we are still continuing. I mean, till now we have much higher exposure time available. We are doing continuous analysis and sort of will try to increase the significance of our observations. We are coming up with the next paper very soon. In fact, it should have come by now, but because of some other problems of our PhD student, it has been getting delayed a little bit. But we hope to get another few months. Next slide. Yeah. So now I will come to the CZTI as a GRV monitor, because as I mentioned, since CZTI is almost open above 100 keV, it works as a very efficient GRV monitor. The top bottom left plot shows the CZTI effective area, and as you can see, above 100 keV up to 80 degree, it has a quite appreciable effective area. And then a bottom right plot compares this with the other effective areas of the other GRV detectors. So you can see that at least above 100 keV up to almost 500 keV, CZTI provides actually the highest effective area available today. So in that way, it works as a very efficient GRV detector, and it has turned out to be quite prolific GRV detection. And now, since higher energy interactions above 100 keV, since they can be used for polarization measurement, as we have demonstrated earlier through experimental on ground or GRAB analysis in flight data, the same analysis can also be carried out for GRV. So then CZTI also works as a very efficient and very good GRV polarimeter, which is actually quite interesting feature of it. Next slide, please. So, as I said, CZTI is a GRV monitor. It has now detected more than 500 GRVs. In fact, the latest you can see all the details of GRVs detected by CZTI are available on this dedicated web page. The latest number is, I think, 518 here. So, over the last 7 years, it has detected more than 500 GRVs. Also, we can actually get a rough localization in case if the GRV is not detected by any other satellite. And we find there are many such GRVs which are actually missed by Swift and Fermi. So in that way, CZTI observations can also get some idea of localization.
and how it has been used, I will discuss later in context of one of the EMW observation. And once it had completed 500 TRBs a few months back, we had a kind of a press release in India, and it also received quite a good coverage in Indian media. So it was kind of considered good. Next slide, please. So as I mentioned, since polarization measurements are in principle possible with CZTI, we also tried GRV polarimetry. And in the first year of our operations, we actually found there are 11 bright GRVs for which we can actually attempt polarization measurement. And out of that, it was found that at least 5 or 6 have been polarized. The other ones were actually, even though we had a good sensitivity, but they were found to be unpolarized. So there were a range of results in which we see that the GRVs, some of the GRVs are polarized, whereas some of the GRVs are unpolarized. These have been published in this paper, my Chattopadhyay, who was a student here at PRL in 2019. Next slide, please. However, there were, after that, there were a lot of discussion in the community and in the literature. We had presented it in a various conference. Particularly, the POLAR is a Chinese GRV mission. There were a sort of number of discussions in the context of polar observations also, because POLAR finds a much lower fraction of GRVs to be polarized. That is, the 2 out of 40. So we now have applied much more stringent criteria for GRV selection and analysis. So the latest paper, which is again very recently accepted and will get published, in fact now it's available on archive also, is a sample paper over the 5 years. So in that we have selected total 20 GRVs in 5 years. And then within that, we find that at least 5 GRVs for which we can actually constrain polarization whereas for other GRVs, we have upper limits. In terms of, if you see, the fractions is actually still higher than polar, and we are in touch with the polar team. So now the next target we have taken up is a kind of a joint analysis, combined analysis with the polar, and see whether there is any intrinsic bias into observations or whether there are some technical dependent the results. So we'll try to reconcile that kind of new our new picture analysis. But in any case, at present, this provides the kind of largest sample for GRVs on which we can actually measure the polarization. Next slide, please. Okay, so the one more point which I had actually done on one of the slides, but I not mentioned, is the GRV polarization analysis with CZTI is a kind of slightly tricky, and it very much dependent on the giant force simulations of the whole satellite mass model. So initially we were not very sure about this. So the experimental confirmation of GRV was done much later after launch using the qualification model and independently available on ground. So these we have carried out exhaustive experimental work to validate that we can actually measure the off-axis incident X-rays also to use. We can use these off-axis incident X-rays also to measure the polarization. And then so this has been confirmed experimentally, and similarly the mass model also has been independently verified. So we have kind of fair confidence in the polarization with CZTI. Next slide, please. So then I'll just quickly touch upon. I think I am coming close to my time, so I'll go a little fast now. We have so CZTI, as you know, since it can detect number of GRVs, it has actually contributed it has provided quite notable contribution for EMGW studies. Since we had this idea, we had actually MOU with LIGO even before launch to get the triggers from LIGO initial runs themselves. One very interesting case which we observed was this event TW 170104.
This was actually known only as a gravitational wave trigger first, and then after a day or so, there was this optical transient was detected, and then there was a lot of hype in the community whether this could be actually associated with this GW event or not. But then on further detailed analysis, it turned out there was a separate GRB. This somehow was not detected by any, but only CZTI actually showed it as a detected GRB at the time almost 1 day after this, and then the optical counterpart was actually found to be associated with GRB. So even though it was a negative result, but GRB detection by CZTI was quite instrumental in this event, and provided kind of a good input. And basically, it sort of demonstrated that we really need to have localization and as much as sky coverage possible for more efficient studies of EMGW sources. Next slide, please. So this is again, anyway, we all are aware about GW17 OX17, the first binary neutron star merger. In this case, CZTI somehow did not detect it directly because it was just occulted during that time. But even in that case, also it provided a good contribution in local sort of confirming the location of this case, this GRB, because the shadowed region here in the bottom right plot which you show is excluded by non-detection with CZTI. Because in terms of the sensitivity, we did the analysis later that if CZTI would have been not occulted by us, CZTI would have detected this GRB. So in that way, non-detection by GRB also, non-detection by CZTI also contributed to kind of confirming the location of this source. So in that way, it was quite interesting that even though it was very modest detector, but CZTI could actually provide a good contribution for EMGW studies. Next slide. Okay, there is a plot here. I'm not sure why it is not coming. But so basically, what the plot shows is that the electromagnetic counterpart which we observed for 1708-17 is a kind of a new class of a GRB. It is not as simple as same as a classical GRB. It is kind of 3 to 4 orders of magnitude fainter than normal short GRBs. It was quite of a good chance that since it was very close by, it had a detectable signal. But if you see in terms of next EMGW connection, most likely it is going to be fainter and will not be possible to detect the current generation of GRB monitors. When the next one will occur is an important question, but if you see all the triggers in LIGO 03 runs, there were many candidate binary neutron star merger events, but at least one of them have been confirmed as a neutron star merger. So, which has not been detected. So, essentially, we can say here that the electromagnetic searches are already lagging behind the gravitational wave, which is a kind of completely unthinkable because gravitational wave astronomy has just very recently started. So, basically, what we take a learning here is that we need to improve the sensitivity and also have a continuous sky coverage, not to miss any of the such event. And if we have a good spectral band to detect GRBs, it is even better. So with this learning and then with this background of CZTI operations and observations of GRB, for the next one, next slide please. We have proposed a new mission which we call as a Daksha. Daksha is a one Sanskrit name which means alert. So this is an alert for high energy transient. This is proposed to Indian Space Research Organization to continue the EMGW GRB studies which we have started with CZTI. It's a kind of ambitious mission, and there are again, as I said, many institutes have joined up in this program. Primary objective will be, of course, detecting EM counterparts for gravitational wave sources and wideband studies of GRB. The key features here are much higher sensitivity compared to the present generation of GRB detection and continuous sky coverage with the two satellites in lower orbit. And then there will be, we are planning to have 3 different types of detector to cover the entire energy range starting from 1 kMe to 1 MeV. Next slide, please.
So this is, as I said, I mean, this is just some rough configuration right now. This is not what is the final how the satellite will look, because that is evolving now. But as I mentioned, basically we plan to have separate satellites in low Earth orbit in order to enhance the sky coverage. And then this will be a quasi-hemispherical design. And each of the phase here, total 13 phases, will have 20 by 16 centimeters square of the CZT area. So overall, it will be effective, total effective area will be of the order of 1600 square centimeter. And then, since again this is the same detectors which we plan to use as for AstroSat-CZTI, these are pixelated detectors and also capable of polarization measurement. So this will also act as a very high sensitive GRP polarimeter. And then, of course, CZTI is not a real-time detector. We don't get a real-time detectors because we can detect only in the downloaded data whether GRP occurred or not. For Daksha, which we are planning real-time onboard detection and relay of figures. Next time. Next slide, please. So, and as you can expect, I mean, such mission could be a very productive. It will, of course, detect a large number of classical GRBs, and there have been a lot of studies going on in terms of how much neutron star merger events can be detected. This is more dependent on a kind of modeling efforts. There are different classes of Нет. Hello. Hello. So you can continue. Oh, okay. So I'm not sure where it was lost. Probably not too far ago. Hello. Hello. Yeah. So I can continue from this slide now, because anyway I am close to my end. Yeah. Yeah. So you can basically, continue from this slide. yeah. So essentially, we expect a very good outcome from Daksha. More importantly, we are discussing also with the LIGO. I mean, I am not directly involved, but our teams which are in close touch with the LIGO teams, where we see that even there are slightly lower significance triggers can, if we have simultaneous EM detection, then those can also be considered as a valid event. So in that way, such a sensitive GRB detector can actually increase the overall detection rate by LIGO itself. So in that way, such mission will have a very large discovery space. I would like to point here, I mean, it is still under study, it is not yet fully approved, but we hope to get approval very soon, over next year or so. And then if that happens, because there are no real technological challenges involved here, we hope that we'll be able to launch the mission in a relatively short time scale of maybe 3 to 4 years. Next slide, please. Yeah. So this is my final slide. Just to summarize, as I said, I mean, AstroSat-CZTI is turned out to be a very versatile instrument. It has given a good polarization measurements for on-axis sources. I discussed only one for CRAB, but we also have another for Cygnus X1. We have some interesting results. It can only measure it for a bright sources, CRAB-like sources, so because it's not designed as a polarimeter, but still with whatever bright sources, it has given some interesting observations. As a GRB detector, it's of course quite prolific, and it has given large number of GRB detections as well as relatively large number of polarization measurements for GRB, and also notable contribution to EMGW studies. And we hope that we'll be able to continue this similar studies with our proposed upcoming mission Daksha. So, thank you. Next slide is, I think, here. So I would like to stop. Okay, thank you. Any questions, comments? Vladimir Lipanov.
Santosh, I am Vladimir Lipunov. I have several remarks and questions. You listen, yes? Yes? Yes, of course. Hello. It's very feeble. I'm not able to hear actually very well. Nice to listen. Very nice talk. Maybe you do not know, we are courses. Will it be possible to write the question for somebody, in the chat box? I'm not able to hear actually. Polarization is very interesting area of the GRD research for us. And very remarkable your program of the future prediction, new areas for the gamma ray transient astronomy. And we in Russia very interested this last times. And my questions, when you can very quickly to come to the 10⁻⁹ Earth per second per centimeter. Okay, so when, that's an interesting question. Right now for Daksha, our target is 10⁻⁸. Probably going beyond that will require, according to me, a different strategy for GRB detection. We will need to employ similar detection techniques as what is applied in optical transient detection, where we need to have images and comparison with the previous images. So that will require a slightly more advancement, but actually, okay, we have been thinking about such experiments for some time, but initially we will show it on a very small kind of nano satellite or some small experimental satellite, where what we are planning is to have actual coded mass imaging on and full analysis on board to get it in soft X-ray range, and try to see whether we can significantly go down in terms of sensitivity below 10⁻⁸. 10⁻⁹ will certainly be very challenging, but yes, that would really be the way to go forward. Time scale, as I said, it's right now it's a little difficult to give. But I would like to say, in terms of technology, I don't think there is anything new required in that. It is a more like to put together and then launch. So if there are enough people interested in that, whether within the Indian community or international community, such experiment in principle can be done over the next 4 or 5 years. Thank you very much. Okay, thank you. And I have a small question about AstroSat. What are the timing accuracy of the CZTE? Oh, CZTE timing accuracy is 20 microseconds. 20 microseconds. And yes, 20 microseconds is the relative instrument time timing, which we have verified in terms of absolute timing accuracy. We have verified it better than 1 millisecond because we have onboard GPS, space measuring system. So we have been using the radio craft gain pulsar timing measurements. Some of these measurements we have shown it to be much better than 1 millisecond absolute timing. Yeah, thank you. So I think we should involve AstroSat to IPN, because up to this time we haven't used the CZT data for triangulation, but at some point we should start doing this. Sure. In fact, we have, I think maybe probably some of independent people in our GRB team would have some interaction with IPN, but formally it is not included. We can think and plan in that direction, certainly. Okay, so we can contact and discuss this. Sure. By email. Yeah. Thank you. Okay. Any other questions? So let's thank speaker again. So thank you. Bye. And the next speaker, not the last, and not the least. Who? So it was the last speaker for the session. Am I right? Yep. So we end our session for the dinner break, and when we are going to return, who will?
in 3 p.m. Катя. Так я и спрашиваю. And now Екатерина Minkina will, sorry for the some mess, now Екатерина Minkina will tell you about Master GRB investigation in 2017-2019. So. Алло, меня слышно? Да, все слышно. Можно начинать. So, one moment, please. Okay, hello, dear colleagues. My name is Minkina Ekaterina Mikhailovna. I'm representing as the part of the master team. And today I will be discussing the master GRB investigations which took place in 2017 and 2019. So, the introduction. My report is devoted to the results of studying the localization regions, or also known as error boxes, of more than 150 gamma ray bursts that were observed on orbital telescopes SWIFT, and also on our global master network of Moscow State University in the mentioned period of time. I will be briefly discussing two very interesting bursts which took place in 2018. These are GRB 180316A and GRB 180809B. They both were observed in all three wavelengths, gamma, X-ray, and optics. And also I will be trying to find some possible correlations with existing emission models. These are reverse shock emission model presented in the paper by Xiong in 2003, and source emission, which is actually our team's paper by Lipanov. And also I will be briefly discussing the results that I found on the spectra using NASA HASOFT, particularly XSpec tool, and try to find any possible correlations for two spectrum models, usual spectrum models for gamma ray bursts, GRBM by band, and simple power law models with some absorption taken into account as part of the multiplicative model. So during this period of time, master telescopes observed more than 200 GRB error boxes, and a lot of optical transients were found, in particular 53. And for each of these gamma ray bursts, we carried out detailed photometry. Oops, I have some small issues. I'm not sure it converted right, I'm sorry. So gamma ray bursts is known to be one of the most powerful phenomena in the universe. I think it's probably very well-known fact. And two types that are generally discussed are short GRBs with the duration about 2 seconds or less. They are usually thought to be the result of the merge of compact relativistic objects like black holes and neutron stars. And the second type is long GRB, which we'll be discussing in particular in this presentation.
Their duration can last up to several minutes, and they are probably the result of collapse of rapidly rotating massive stars in binary systems. So, two bursts that I already mentioned will be discussed are these two, 180316A and 180809B. Let's hope the next slide is not messed up. Okay, so these are the provided photometries for these two bursts. We have on the y-axis the flux density, logarithmic, and the time scale from the time of the trigger of the event. The purple line is a so-called T90 time, in which the 90% of all of the energy of the gamma ray burst is produced. So let's stop on this particular 180316A. We have very interesting case in here. These are two, the burst itself in optical range seems to be rebrightening after reaching some low point. And the reason for that could be explained by the reverse shock wave. So in this case, the first maximum would be the glow of the reverse external shock wave. And we do not see the X-ray burst during this period of time. So the flux in X-ray is relatively smaller than for the optical burst. And the second maximum could be explained by the synchrotron radiation of electrons heated by the frontal wave, which was discussed in the paper Xiong 2003. So let's discuss the model of Xiong. They divided this type of gamma ray burst into three categories. The first one seems to be already very similar to what we have here. So, as I already mentioned, the first maximum would be dominated by the reverse shock emission, and the rebrightening second peak would be coming from the forward shock emission. And the other two types, the third type is just simply we couldn't see any shock component whatsoever. And in the second type of the reverse shock model, we can see some sort of a plateau. And in this case, the forward shock emission peak would be under the reverse shock component. So in my case, I try to roughly approximate by the simple straight line equation to see whether our parameters would be corresponding to what was presented by Xiong in his paper, which are -2, -3 for the slope. But in my case, actually, I don't really have this kind of coefficients. So the question whether it could be a reverse shock wave is actually not very clear. So the second burst is even more interesting in my opinion. We have what seems like the complete correlation between X-ray, gamma, and optical emission. This could be actually explained as a so-called prompt radiation. So let's see whether it really could be that. So we have all three flux types corresponding to one another, and the radiation flux at the maximum does not actually depend on frequency.
So this would mean that flux in optics is just beginning to decrease. In X-ray, it has been already decreasing for a long time, and it should be significantly lower than in optics. So this could mean that it's quite probable that the observed light curves are the demonstration of the events occurring in prompt phase. And for this particular burst, we do not actually see any afterglow except for this very late time X-ray spectrum. So to further prove the point that it could be actually a prompt phase we were observing, we can try and build some spectra and find out whether we have a correlation also on spectra side. So the model I used goes as follows. It's a multiplicative model with absorption taken into account. So we have absorption due to the presence of dust in the interstellar medium. We have photoelectronic absorption in the galaxy, and also photoelectron absorption in the host galaxy. So the general equation for this model would be this one. And the second model that I try to approximate with is GRBM model, but actually it's a bit more complex than a power law. And I found out that the correlation with a GRBM model is actually worse than for power law model. So my results will be presenting only the power law cases. So, as I mentioned, for 180809b, we actually have the prompt phase because all of the spectra for all of the time ranges, you can see them on this light curve there, starting at 150 seconds. We have complete correlations in gamma, X-ray, and optics, except for this one time range, 274 and 324 seconds after the trigger time, which is actually this this one here. And we see that gamma is more steeper than X-ray and optics, which correlates actually. And for this plateau, if you can say that, this slope here, we have correlations in all three wavelengths also. So I actually provided spectral analysis for my second burst that I was discussing previously. And here we also have very good correlations in optics and the X-ray wavelengths. For this brightening part here, we have correlation, and for the plateau in this second peak here in X-ray, we have also correlation in optics. So there's my presentation. I guess if you have any questions, I'm really eager to answer them. Thank you. Okay, thank you for your presentation. Any questions? So let's thank speaker first. And now, any questions, comments? So I would like to make some notes on the presentation. Could you show the slide with spectral fits? For the last. You always said that there is a correlation, but I see just that the optics is consistent with X-rays. So it doesn't mean correlation, doesn't mean the model, the observations are consistent. So maybe you should plot
if you want to say something about correlation, you may show fluxes in optics versus flux in X-ray. So you, on the picture on the left, you show them in parallel, but you can just plot one versus another. Maybe in this case, you will see the correlation. And another question, the flux is given in some in physical units, but Swift, okay, observed counts. How you convert Swift observed counts to flux? Which model do you use when for the conversion? They actually have it in these units in their repositories, in Swift repositories, have them in Jansky's already. Okay. And which data did you use for the feeds? It's just the data from Swift repository also. Okay. Just open repository, yeah. So, another questions? Vladimir Lipanov? Katya, I don't understand. Katya, Vladimir Lipanov. The question. On this slide, we see very good simultaneous X-ray and optical curves. But my question is, why you don't show the source emission interpretation of this curve, for example? Yeah, I forgot to include this slide actually. That's my bad. We were discussing previously that I understand. This curve could be approximated by source emission, but it was not actually a very good approximation. So we're not including it in the discussion. Danilo has another opinion. Yes, Katya, I already approximated it a long time ago, and it was the source. But what about the second writing, right? Of course, this there was has some other our GRPs, but we explain our source only the peak and the next and before tails of the peak. Then I must include it later in the work. Okay, thank you. And I have another short comment, since I am outside, not a member of master team. So it's always better to make larger numbers on access, because at this point I actually do not see any numbers, and I think everyone cannot see it. So I suggest to increase the script on the plots, so everyone can see clearly what's going on. Okay, thank you. Yeah. Thanks, speaker. Она сама пишет. Хорошо, отлично. У нее очень хорошее зрение. Ну, да, конечно. Я тоже проходил. Все, спасибо. Спасибо. Так что, сейчас у нас now we have a dinner break, and we will meet on when we will meet on 3 p.m. for the next talks. Пойдем,